Boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Desculpa aí pelo atraso, né? De alguns minutinhos, é que eu tava gravando o jogo e eu acabei perdendo a hora. Aí, foi mal. O que é isso aqui? Nível 1. Vamos. Isso aqui. Onde é que a gente tá? Aqui dentro, né? Nós temos que sair desse lugar aqui com cuidado. Acho que tá tudo pronto aqui. Deixa eu ver aqui o diário de missão. Oi, Guilherme, boa tarde, meu querido. Tudo bom? Missão de companheiro. Encontra captureiros. Tá. Acho que as missões aqui acabamos tudo, né? Esse lugar aqui. Algo arruinada, não. Concluída. Aqui. Missão de companheiro depois. Vamos aqui nesse sinal. Vamos sair daqui devagarinho, porque os caras aqui tá pistola com a gente. Tá? Eles estão pistola conosco. Então, porque eu roubei o negócio e eles não gostaram. E eles estão pistola. Pra cá tem um localzinho. Tem a saída pra cá. Ai, meu Deus. Aí, como é que eu não roubo? Como que eu não roubo? É negócio ali, ó. Eu não vou roubar? Claro que eu vou roubar. A bala aqui. Como que eu não roubo isso? Tem alguém vendo? Acho que ninguém viu. Então vamos lá, vamos sair. Como é que você tá, Guilherme? Como tem passado? Vou pegar a nossa nave agora. É pra que lado tá nossa nave? Pra lá, né? Nossa nave tá pra lá. Vamos dar uma carreirinha. Tem série nova aí no canal, hein, Guilherme? Série nova não. Eu postei um vídeo hoje. Se as pessoas gostarem e quiserem ver mais, só deixar o like e os comentários lá dizendo que querem mais. Aí eu trago mais, né? Vamos lá. Vamos para a nossa nave. O povo desse local aqui tá tudo pistola com a gente. Isso aqui. Oh. Eu não vi isso aqui antes. Tem que pegar, né? Tem que pegar. Pula. Pula. Agora vamos para nossa nave. Vai embora. O próximo. Muita gente curte Ark. De Ark? Eu tenho Ark. Eu vou pensar no caso, Guilherme, tá? I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Uhum. Não vou prometer. Como assim? Aqui? Tá falando que é aqui. Como assim? We'll be here, Captain. Achei que era em outro planeta. Onde que tá esse cara?
Ó, tá marcando aqui dentro. Tá marcando aqui a missão, ó. Aí eu saio, eu entro aqui, não é aqui? Como assim o jogo? Tá me deixando doida. Já tem muito também, já tem muito YouTube fazendo conteúdo de Ark. Eu tenho Oh, uma I did amiga not expect you back so soon, que ela Captain. só faz conteúdo de Ark. A maioria dos conteúdos dela é Ark. De vez em quando é que ela posta alguma coisa diferente, mas ela não faz série, tá entendendo? Ela só faz série de Ark e ela joga também um pouco de Conan, mas o canal dela é focado em Ark. Tem também o canal também de outro amigo aí que faz Ark. Já tem um monte de YouTube que faz Ark, né? Então aí fica Terra 2, eu tô aqui. Ah, na verdade eu tô que vir pra cá. Eu que não vi o negócio direito. Destination reached. The Groundbreaker. Eu não gosto de trazer conteúdo que já tem muita gente fazendo, tá entendendo? Porque a pessoa vai preferir ver aquela pessoa que sabe jogar melhor que eu, né? Do que a mim que sou noob, né? Eu não sei jogar Ark direito. Eu já joguei Ark, mas não sei, não manjo muito de Ark. Então, você vai preferir assistir quem? Eu, uma noob jogando Ark, ou uma pessoa que já sabe jogar Ark que vai estar lá para você aprender, né? Eu gosto de trazer jogos que tem pouco YouTube trazendo, e a maioria dos jogos que eu trago aqui no canal, a maioria dele Hey, brasileiro não faz. Quem faz mais é gringo, né? Eu tento trazer esse tipo de jogo, que tem muito pouco brasileiro que faz, às vezes nenhum faz, tá entendendo? A não ser eu. E se você achar, procurar conteúdo desse jogo, This você is vai achar o Halcyon quê? News. Diz We gringo interrupt the fazendo. regularly scheduled advertisement for the following. Já Ark, alguns outros jogos Resolve aí, Purple Berry Crunch. já tem Citadel muito Punch brasileiro que Purple faz Berry Ark. flavored Você fireball. procura Ark aí, tu vai Now ver with quantos 12% more YouTube fun. tá fazendo conteúdo de Ark. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Por quê? Investiguei o pedido de socorro. What's that? Speak up now. Sobre o segredo que você me pediu. What'd you turn up? Quê? Achei uma fórmula de pasta de dente. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, Beijo, someone's going to Guilherme. be Tchau, in the soup tchau. when they get caught. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. Darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes getting in the way. Vai lá, meu querido. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit any time. Yes, dear. Which offer were you interested in? Você poderia abaixar isso aqui, né? Pô. Suit yourself.
Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Caro. Olha essa arma. Dá pra comprar os dois negócios, mas eu quero ver se ela não abaixa mais o preço, meu. Porque essa mulher é uma ladrona. São roupas. Tá. Não vou roubar, não. Se eu for roubar isso aqui, na frente desse povo, não vai dar certo. Qual a próxima missão? Missão secundária. Tem uma aqui, ó. Solução vital. Encontra o Capitão Hiro em Sila. Será que ele tá por aqui? This is Halcyon News. Vamos lá. Rizzo Spectrum Vodka. Against the rainbow. Em Sila? Não é aqui não, nesse planeta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Warning, intruders will be... Oh, it's you. É eu, não é nenhum intruso. Que mulher louca. Quero ajustar essa arma aqui. Comparar. Eu quero também. Por enquanto eu vou ficar usando essa aqui. Ela tá com 300 e pouco, tá? Tá ótimo. Eu vou consertar, essa aqui tá com 200 e pouco. Ajustar, modificar, posso tentar modificar ela. Mas cadê ela? Eu posso modificar ela? Ah, peraí, deixa eu ver se eu posso colocar ela aqui. Eita. Você vem pra cá. Na real, eu quero testar essa aqui pra ver essa aqui. Você não. Você sai? Por que você não quer sair? Pegar uma arma melee seria ótimo, né?
Ela já tem. Ok. Essa aqui que eu quero ajustar. Por que não posso ajustar ela? Porque ela tem aqui. Item não pode ser ajustado a 5 níveis acima do seu. Suba de nível para ajustar. Ah, é porque ela é nível 18. Entendi. Essa aqui pode ser ajustada. Deixa eu aumentar um pouco o dano dela. Tá, eu tenho que passar de nível. Vamos lá. Ajustar. Mas é aqui. É aqui, Sila. Galonde. Olá, soldado. Tudo bom, meu Destination querido? reached. Scylla. Tudo bem contigo? Acho que eu vou guardar umas coisas aqui. Não, R. Algumas armas. Você. Você pode vir pra cá. Você. Tem essa arma aqui também, né? De raio. Depois eu vou ajustar ela. Ela é nível 9. Que eu peguei. Essa aqui eu vou guardar aqui. Essas duas aqui eu acho que eu vou desmanchar ela. Essa aqui tem um negócio nela. Tem diamante, vai ficar aqui. Você fica aqui. Vinte e um, 14. Que bom, querido. Fico feliz por você. Vou estar ali lendo o livro. E esse planeta aqui é bem escaldante, né? Sei lá. This is real space, isn't it? Empty, silent. Esquisito. Gotta see the light. Nós I'd temos look que ir up pra if I lá, knew, ó. Can't walk 5 meters without stubbing your toe in a loose rock here. Vamos lá.
robô. Não tem nada. Coitado, virou farofa. Meu, deu umas armas boas aí pros meus ajudantes, né? Tá com as armas muito poderosas aí, eles aí, todo equipado aí, ó. Vamos procurando treta até chegar lá. E aquele lá, um mega primata. Ai, meu Deus. Pega o mega primata, pega o mega primata. Pega pequeno, pequeno. Ai, ai, ai! Socorro! Ai, ele tá aqui! Socorro, onde é que ele foi parar? Ai! Socorro! Ajuda! Ajuda! Ele tá se recuperando! A estamina dele! Ele recuperou a vida! Ele recuperou a vida! Carrega! Boa! O Mega Primata deu umas coisinhas legais. Cérebro. Coitado. Oh. Queria me apresentar à vanguarda, só mais um serviço, eu disse para mim mesmo. Nunca tive problema com os fora da lei, até agora. Falei para eles o que estávamos transportando, mas eles desligaram as comunicações e abriram fogo de novo. Então, atirando-os para valer. É só uma questão de tempo até derrubarem esta nave. Mas tem essas informações que estava pronto para mim, como se soubesse exatamente o que eu ia fazer. Que fim de carreira. Morreu. Coitado. Ih, que é isso? Eu que não encosto ali. Hey, outlaw. You know, you didn't have to shoot me down if you wanted an autograph. Shut up now, and you might get out of this alive.
What was I that? heard something. Get ready! Down they go! That's the last of them. Foi o último? Coitado, virou farofa. E aí, é com você que nós temos que falar? Viemos salvar você? Essa aqui é a nave dele, né? Tá, vamos falar aqui com o cara. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, Claro you que ele tá bucket of apavorado. bolts. That's victory sweat. Tá. The one and only. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Eu queria esse robôzinho aí pra mim. Magnificent. And do please give Wanda my chilliest regards. É, deixa esse bichinho aqui comigo. Ei, quer ser meu amigo? Vem cá, eu preciso de ti, ó. Aí nós dois juntos ia fazer um bom parzinho assim, sabe? Vem cá. Deixa ele comigo. Pra que tu quer ele? Ele não te salvou, quem te salvou foi eu. Tá. Acho que é pra gente voltar já, né? Vamos dar mais um rolê aqui nesse planeta. Vai que eu te encontro alguma... Eu vi alguma coisa pra lá. Tem mapa nisso aqui? Tem. Eu tô aqui. Aqui tá a minha nave. Aqui tem alguma coisa aqui. Aqui deve ser uma cidade. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Posso marcar? Não posso marcar minha assim, tipo o caminho? Tá, a gente vai aqui assim, ó. Pega a estrada aqui. Aí ela nos leva lá. Ah, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O Gandaranhão tá dormindo. Here we go. That's the last of them. Reckon that explains how we ain't dead. Oh, no,
pylons, all the O2 this thing's cracking from the ice will just drift off. You can only move forwards or backwards as a society. And I, for one, fully support our progressive efforts. Isso aqui é uma nave, né? Uma nave enorme. Ah, mais um mega. Down they go! Haha! Ó. Quando eu vejo esse barulho, turururu, eu acho que é uma bomba. Ou isso é um robô? Parece que isso aqui são as pernas dele, né? O robô aranha. Acho que não tem como entrar, não. Eu que não chego ali, vou derreter. Que barulho é esse? Tem mais algum mega por aqui? Nice one, Captain! Nice kill! Gostou? Ai, tem fim! Carrega! Au! Carrega! Everyone all right? Tem mais algum aí? Oh! Ixi, Maria, que é bandido. Te deu bem de cara com os bandidos. Sai da minha frente! Ai, 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 tem alguma coisa me puxando aí. Ai, toma, 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 toma. Tem alguma coisa tava me sugando. Show them how it's done! Everybody okay? Great. Tinha alguma coisa me sugando.
Cadê? É pra lá, né? Cadê os caras que a gente matou? É pra lá. Ah, tinha esses? This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Here we go! Nice one! I'm reloading! No! I don't need more! Everyone all right? Now, as I was saying, this is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Jura? Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. I don't know, Mr. Vicker. That seems like quite a leap. Eu tô com a Pravati. Eu tô pesada. Olha, já tem, ó, 3 aqui já, ó. 3. Baby, baby. Baby, 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 baby. Nível 3, nível 3. Ó, aqui os níveis são bem mais altos, 16 aqui, hein? Tentar pegar mais algumas armas e alguns equipamentos. Tente encontrar alguma armadura. Cadê a grandaiona? Toma na bunda. O que foi, Pravati? Pravati, ela dá cada grito. Ai, minha armadura. Não, meu braço, ela falou. Ai, meu braço. Só isso? Niente? Are you sure? What a cozy little mining outpost. Deserted, but quaint. Oh, aqui Wouldn't the tem quiet lugar. get to you? Knowing there's nobody out there? No one at all? Unexpected noise identified. Searching for Hello? Ai!
Bravata e morreu. Cadê o robôzinho que eu matei aqui? Tem nada? Tem um bilhete dizendo: bobão, deixei nada pra ti. Isso aqui era tipo um bar? Oh. Hum. Nada? Aquele baú grandão aqui tá vazio. Tá descendo na minha frente, deixa eu dar uma olhadinha assim de longe. Baby, 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 baby. Sabe? Na entrada isso aqui? Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My, boot was untied. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Lacrado. Será que você abre? Feliz aniversário, Júlio. Não abre nada. Oh! Que arma é essa? Ali tem uma caverna ali dentro? Tem uma caverna ali, ó. No one saw me trip over them, right? Tem alguma coisa que abre isso aqui.
Vamos naquela caverna pra bater. Ah, isso aqui é uma viagem rápida. Posso viajar daqui pra cá? Cuti, 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 cuti. Será que tem aqui dentro? Easy does it. Troço, susto. Tem uns bichinhos albino. Ele não é inimigo. Olá, Salutations. This unit's primary function abandonado. is excavator. Owner, É minerador. Hephaestus Mining Corporation. Other functions include Tá dialogue, quebrado já. limited, current active commands, excavation. Escavação. Isso é That tudo. is all. O que você This tá unit escavando? is removing rock matter in search of minerals, metals, and other forms of matter designated valuable. Brevity identified. Affirmative. This unit could discuss excavation at greater length, but does not wish to strain its daily charge. Thank you for your consumer loyalty, Junior Excavator. This unit will store this exchange Me dá tudo aí in que tu its escavou. memory banks. Precisa de Always. dinheiro. Tá, mas eu quero pedir pra você Greetings, parar agora. Junior Não! Excavator. Você tinha que parar! Ah, isso aqui não é roubar, não. Também não é roubar. Ô, Júnior! Escravator! Greetings, Junior Excavator. Ô, Júnior, para com isso, por Greetings, favor. Era pra mandar Junior ele parar. Excavator. Ah, meu Deus. Eu peguei... Era pra ter mandado ele parar, eu acho. Greetings, Junior Excavator. Será que dá pra voltar? F14. Salvamento automático. Deixa eu ver se dá pra me voltar a pedir pra ele parar de escavar. Vai dar. Aqui eu já abri. Peguei tudo aqui. Peguei. E a hora agora é que eu vou pra cá. Pedir pro Júnior parar de escavar. Quero ver o que vai acontecer. Será que ele vai vir pra mim? Agora que eu sei que não tem nenhum bicho aqui dentro. Não vou lutar com ninguém, só tem o coitado do Júnior tá lá escavando alguma coisa. Não sai nada. Ô, Júnior.
Salutations. This unit's primary function is excavator. Owner, Hephaestus Mining Corporation. Other functions include dialogue, limited current active commands, excavation. That is all. Tá, eu vou só perguntar o que você está This escavando. unit is removing rock matter in search of minerals, metals, and other forms of matter designated valuable. Tá. Negative. The presence or absence of human operators does not impact this unit's assigned directive. This unit achieves perfection by fulfilling its directive. There's something right soothing about having a job and doing it proper. If you want to keep working, little guy, I say you do it. Dedication is a virtue. Let's leave the automech to it. This unit has now exhausted its available library of opinions about excavation. Boa Thank you sorte, for então. your consumer loyalty, Junior Excavator. This unit will store this exchange in its memory banks. Always. Boa sorte, já que você não quer parar de escavar, eu quero. Bichinho bonitinho. Agora me diz, Júnior não bebe nada, ele é um robô. Pra que bebida? Tem bebida aqui. Tá, vamos embora. Posso fazer uma viagem rápida? Transformador de... Aqui tem alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Nave Iron. Corre. Por que eu não posso correr? Não consigo correr porque eu tô pesada? Não. Tô. Aqui, ó. Isso aqui é o quê? Por que eu não posso? Aqui, ó. Ponto de interesse, tá falando. E aqui nessa nave. E tá bem no meio dela aqui, ó. Meu Deus, não sei o que vai acontecer. Deixa eu dar um save aqui. O negócio tá muito quente. Eita, não, não salvei não. Salvei sim. Ai. Ponto de interesse. Só isso? Eu cheguei aqui perto? O que é isso? Ai. Eu quero só ver. É quente demais. Tô perdendo vida. Tá, fui pra minha nave. Vamos embora daqui. Oh. Entrei dentro da nave já? Ok. Cala a boca. Eu tô aqui, tenho que voltar pra aqui. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Eu queria poder eu mesmo... Eita. Pilotar a nave, sabia?
Essas armas aqui, ó. Eu vou consertá-las. Heard from the lasses down on 22 that you did a contract for sublight. Rizzo's Purple Berry Crunch. Sugar gel flakes and purple berry flavored juice. With 12% more crunch. Hello. Junlei called me from engineering. Said I should let you buy medical supplies from our stores. É, tá Now, is vendo? there something I can help you with? Eu quero ver... I'm afraid that area is quarantined for the safety of Groundbreaker. Why do you ask? Engenharia. Persuadir. I'll use my speediest wrench, promise. That's very conscientious of you. Thank you. Very well, you may enter. But please don't linger. I prefer to keep the dangerous pathogens corralled where I can see them. Good luck getting to Jesse. É, mas eu queria ver a Jessie. Something I can help you with? Cadê a Jessie? O que ele tem? A better selection than you'll find on the promenade deck, and a quality commensurate with a friend of the station. Eu queria ver a Jessie. Oh, tô com 15% de desconto. O que você tem pra comprar? Tem roupa de médico? Quero não. Miss Doyle isn't having any... Were I a gambling woman, I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Essa não é a Jess. Cadê a Jess? Eu acho que a Jess morreu, hein? Eu acho que esse sangue aqui é da Jess. Olha o robozinho que tava lá antes. Medbay for crew only. Sorry, freighters got to see their ship's sawbones. Ei, moço, como é que eu passo aqui? Eu queria passar aqui. Eu acho que a Jess morreu. E aí, robô, tem chance de eu passar aqui? Ah, eu tô com autorização. Essa é a Jess, quer ver? Entra rápido, entra. Acho que eu já peguei tudo aqui, né? É, eu passei por ali. Eu tô com autorização de passar aqui. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Sei lá. Tô abrindo tudo.
Tem ninguém vendo, eu vou roubar. Tô atrás da Jess. Tem ninguém vendo. Eita, quase que o outro ali me pega. Entra, bravata. Eu sei que vocês vão querer entrar, então entra logo, caralho. Ah, não vai querer entrar não? Ó, não abre depois esse cara aí não, que eu quero pegar aqui. Dinheiro. Ai, que susto. Essa é a Jessie. Essa é a Jessie. Leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Tivita, abre a porta antes que eu derrube. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Abre a porta. I befriended a bloodhound in the process. All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. De repente eu tenho um remédio bom aqui pra te curar, minha irmã. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. Se você não tá doente, o que você tá fazendo aí? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. O que você fez para se meter nessa encrenca? A Ellie me pediu para te ajudar. É isso que eu vou fazer. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it, and I'm a useful person to know. Just ask Ellie. Surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. I just know if I face him, I'm dead. Thanks for helping E aí, me with the board. Gaby? You're a Tudo real bom? pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Tudo bom com você, meu querido? You're sure no one followed you? Is it all clear, or am I still a wanted woman? O que você fez para se meter nessa encrenca? What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. É o bote, eu vou ter que tirar. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Udom was my buyer for when I'd acquired the diamond. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Jura? Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Oh, that's just how Ellie is. According to her, she don't need no one or anything to get by in life. She can deny it all she wants, but we know each other. More than just as passing acquaintances. We've helped each other. Sometimes we even like each other. Lone pirates don't live too long, and it ain't weak to have a friend or two. Ha! Oh, you should ask her that. She'll love it. By which I mean she'll probably have an apoplectic fit. Conseguimos. Tem mais
alguém aqui dentro? Ok, vamos sair daqui. Não dá pra abrir. Dá pra abrir? Pra quem tá fingindo uma tosse. You keep that pistol holstered while you're here. Tá. Any word on Jesse? Uhum. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Só isso? I'd go with you to see the board's rep, but I'm not great with soft skills. Deixa eu upar aqui. 2 aqui. Um pouquinho. 2 em hack. 2 em medicina. Trabalho um pouco em medicina. Não. Persuadir, ok. Deixa lá então. Posso tirar mais? Talentos. Não. Fever. Ah, isso aqui vai ser legal. Vou pegar esse aqui. Tá, qual é a próxima? O que eu tenho que fazer? H. Acho que eu virei dedo duro aqui, meu. Tudo que eu escuto eu vou reportar pra essa mulher. I was just sitting down for tea. Deixa eu ver. Não. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Sweetheart, né? Sweetheart. Eu quero que você diminua o preço lá do negócio que aumentou. Missão secundária. Essa em outro local. Sweetheart. Vai pra lá com Sweetheart. Salvadora do céu. Pra quem que eu mando isso? Por que tá clicando nela? Mas da Lilia. Por que tá marcando aquela mulher ali? You been flying the outer system's route lately? Deader and a space matapillar out Acho que there. a Lilia é... Traffic's não, down all over. é pra lá. Even the inners are holding on to their manufacture. Exports are way down. Ali, acho que é ali dentro, né? Não, a Lilian. Onde é mesmo a Lilian, gente? E aí, seu moço? Não é você não, né? How do you do? Ah, how might I assist you? Vim falar sobre a Jessie. Quero... eu tinha Miss que falar... Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Quê? Os órgãos dela?
That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Não parece, não? Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Ela está escondida na enfermaria. Pra mim, ela não tem muita escolha. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? É só isso. Mas tem uma mulher... Não. Que eu tenho que falar, que eu não lembro onde é que ela fica. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture Que of homem? noted terrorists Está Phineas procurando Rose. ele, Report ó. any sightings to your local board Eu sei onde é que ele tá. Mas não vou entregar ele, não. Por enquanto. Eu tô a fim de entregar ele. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Não é aqui. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien... Acho que é aqui. Oh! Antes não subia pra cima? Tá todo mundo morto? Por que vocês estão mortos? Ih, eles mataram... Vocês mataram aqui? Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Neighbor from above. What brings you to my little moonlight kingdom? Não é aqui. Sai, robô. Isso aí antes ele descia pra baixo, não era? Não ficava assim. O que aconteceu? Não mostrava assim. Ele subia, ele descia. Não lembro onde que fica aquela mulher. Acho que é aqui. Agora eu acho que é aqui. Aí, ó. O outro era para fazer isso. É você que eu tenho que falar? É, Lilia, é If this você. is something Tobias could handle, see yourself out the door. I don't charge for curiosity. At least, not yet I don't. Ask. I have nothing to hide. Não, mas tá falando aqui de uma missão que eu tenho que fazer com essa mulher. Aqui, ó. Tem um contrato lucrativo para capitão com sucesso.
Ai, acho que eu tenho que comprar um negócio primeiro lá naquela mulher que tá me vendendo um absurdo de caro. Quanto de dinheiro eu tenho aqui? Só dá pra comprar um. Ai, tem que comprar 2 negócios na mão dela. Ela tá me vendendo um absurdo. Cadê ela? Ela é para... Não. Pra lá. Oi? I get strange comms chatter every time I Acho que é aqui dentro. What's going on down there? Não. Cadê? Vai aqui. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Eu vou ter que Care to comprar um listen with negócio me? na mão dela. Yes, dear. Muito Which caro. Eu vou offer ficar were sem you dinheiro interested in? nenhum. É esse aqui, ó. Egg estrelar. 1000. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. Acabou todo o meu You dinheiro. should Ainda have tem a um chat with outro. Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Sua bruxa. Levou todo o meu dinheiro. Não dá nem pra comprar o outro. Eu tenho que... Eita. Você é uma bruxa. Anytime, sweetheart. You know where to find me. É. Ainda tenho que comprar. Eu fiquei com 7. Eu preciso... E o outro é 8. Você é uma bruxa, sabia? Agora eu vou ter que voltar lá na mulher. Você tem alguma coisa? Deixa eu... How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Didn't quite catch that. You'll have to speak up. Glass ear? Sorry, there's a lot of static on my end. Nothing to fear. Sorry again. The sound of Groundbreaker's engines has really got to me over the years. Huh? What? Você é meio maluco. Now that I heard. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Isso é pra roubar, mas esse homem não tá vendendo nada. Oh, I'm sorry. Was this your Você vende alguma coisa? You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. Ok. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Ela vende bastante armas, hein? Nível 3. Essa daqui eu tenho nível 3. Mas na verdade eu quero é vender. Oh, desconto 26%. Couro de... Vou tentar fazer 8 para comprar outro negócio.
Cigarro, não quero cigarro. Pô, meu, aquele tanto de cigarro. Que? Muito barato as coisas aqui nessa mulher. Será que é porque ela é vendedora de arma? Mechanicals all over. Got one more hour before the dockmaster bills me. How many beers can I down, do you think? Sai. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Foi aqui? Sublight for life. Salvage is a family business. We've got each other's... Miss Lilia takes good care of us, see? Sublight for life. Corporations never lifted a finger. Preciso roubar algumas coisas aí, meu. Cara. Make this conversation worth my time, Captain. Sure is. Welcome aboard, contractor. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Ok. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Dinheiro por gás. Ah, yes, Alta Vitae. I knew someone who inhaled it by accident. I'd never seen anybody spontaneously combust before. I see your friend here is the brains of the operation. Good. Every salvage crew needs one. Por que ele é o cérebro do operation? A few of my contractors run flights in there and out again, working around the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Catherine is tied up with other matters, and I don't want her bothered. I told her I'd be sending my best fixer. Try and play the part. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Tá, entendido. Don't go looking for anything, except salvage. Just watch out. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Well, that set me at ease. Será? Vamos lá. Let us see that we are not caught bending the law. Vamos fazer uma missãozinha Another agora long-term penitentiary. da Pravate, que ela tá aqui comigo já desde cedo. Vamos dar aqui Pravate, missão de companheiro.
can be Borstwurst. It's not the worst unless it's Borstwurst. Wish I could say it was. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Oh, vai trabalhar comigo? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Vamos lá. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Mais uma Time to companheira play aí pra favorites, Captain. gente. Conseguiu mais uma. Então, Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have a Sawbones on the crew. Tá. Ei, você volta aqui. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. Pois You é, sure né? saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Gostei do dinheirinho. Já dá pra mim comprar um negócio ali. Se cuida. Ada. Sou de companheiro. Cadê a do... Cure do terminal de rodovia. Ada. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? Well, Thomas only liked tools because I did. He wasn't interested. When I'd ask what he thought, he'd just shrug and say, whatever you think. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... She's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shot. Yeah, but I got a good feeling about him, is all. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. That's not exactly what I'm saying. Tá. The news packet had the toss ball scores from Decanas. Richard's Dutch Flower Bar. A CCN 76 milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. It's time for Fazer uma missão de companheiro agora pra acabar, porque eu tenho 2 lar pra pegar ainda. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Ah, é?
Make yourself at... Would you like a reminder on when your next shower is scheduled? Quero consertar esse aqui, ó. Uhul! Initiating initialization sequences. Greetings, customer! This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Registering new owner, Captain. SAM units live to clean and clean to live. O que você vai fazer, Sam? Pera. Ai, eu tenho um Sanzinho. Ai, eu tenho um Sanzinho. Igual o outro lá. Ele tá limpando o que, Sam? O Sam tá limpando aqui, ó. Quero pegar umas coisas aqui pra... Abigail. Oh, você quer bala da minha arma. Quem é esse? I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Depois eu converso com você. De que esse quarto? Chocolate. Chocolate. You watching the Aether Waves last night? Halcyon Helen finally took down the chief of the Savages, with a guest appearance from none other than the Masked Marketeer. No fooling? I'm gonna have to test that one for myself. Ela é médica, né? Katana, olha. Need something? Something on your mind? Depois eu pergunto essas coisas. Cadê a Bravate? Sai, Félix. Ship's starting to feel like home. É? Aqui, você que eu tava procurando a Bravate. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Tá. Claro. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. She rhymed compression alternator with aches to meet her. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady?
It's a real romantic poem. Made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Sei lá que Isabel. They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Ok, vamos lá. Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Ok, vamos lá, bebê. Vamos beber pouco pra bater. Um pouco mais de defesa. Olha, posso até levar o Sam comigo, ó. Falta só mais um, ó. Posso até levar o Sam comigo pra batalhar. Que legal. There goes Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. So, how's this work? We interrupt Do we get a table? Stand in a corner? following story. Vamos lá. Okay, so... what are we drinking? Vamos beber o quê? You're the expert? Eu? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Tá, você que vai pagar, né? Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Nunca Beer nem can be bebeu. good. Tá com cara que nunca bebeu. I bet. Bottoms up. Welcome to a favored pastime of the common masses, Ms. Holcomb. I myself don't imagine you'll care for the flavor. Ah,
This tastes like the underside of a boot. Sola de People drink bota. that for fun? Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Specifically. Definitely specifically. Oh, why'd I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Good call. It's best to proceed with a light hand the first time. Shush you. Xixi, você. Ela não gosta dele. I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Ah, Pravato do quê? Você precisa superar isso. Figuring feelings ain't so easy as saying words, Captain. Someone so brave as you, well, you can't understand. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Ave Maria. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? What if I can't make her happy? But I don't want to be with them. I want to be with Junlei. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Vai logo. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. Well, it's not like I could be elsewhere.
nor am I capable of neglecting a wayward lamb in need of guidance. Huh. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Ufa, acabou. Tá, vamos levar pra nave. Rizzo's lemon slap. Slap the whole family tonight. Eita, Pravati fala muito. Tá apaixonada, chocada aí pela mulher. Welcome back. Do wipe the blood and Ai, space vai dust falar from your mais que o feet in the Pravati entry bay. ainda. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Yeah. In my defense, it's not like June was all too clear about what she was trying to say. She still ain't. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Ok. Acabou? Missão concluída da Pravati. Posso deixar ela por aqui. A Pravati. Vou tirar... dela, vou deixar ela com isso aqui. Deixa eu ver a roupa dela. 21, 19. Média. Eu vou levar o Félix no lugar da Pravati. Ele gosta de arma pesada, né? Então vai sair pra ti, Félix. Tá? Deixa eu ver se tem alguma roupa aqui melhorzinha pra ti. Ele tem que ser armadura leve também. Pesada, média.
Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Tá. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Essa arma dele é bem boa, hein? Tá. Tem duas missões aqui. É que eu não sei qual o lugar. Aviso perigoso. Vou nesse aqui. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Eu acho que eu vou levar o Sam. Vou tirar pra Vate e vai ficar o Sam comigo. E o Vigário. Não, eu tirei a Pravate.
Bora só. Vou encontrar o acadêmico aqui. Depois a gente procura as coisas aqui. E é roubo aqui, hein? Oxi. Tá, mas como que eu vou descer? O negócio é lá embaixo. Tem outro aqui? Ah, tem aqui, ó. Não tinha visto. Hey, hold on there. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic, us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Okay. We're not the best equipped, but scouting for rafts keeps us. What are the chances of all the times and places we could have been Cadê o born? tal do acadêmico? Banheiro. Every time the punch clock peals, the worker eats meals. Sorry, I thought you were quoting It's a Wonderful Directorate. De onde você vê que é o New acadêmico? face, huh? You from off-world? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? Por quê? Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. Já Now vê we're que esse striking. daí não quer trabalhar, né? It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits.
And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor, Velma, goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. I wouldn't doubt it. You look like the type who tends to come out on top. Not like us cogs, trying to be the squeaky wheel but just getting deadlocked. It's been days, but Velma won't even hear us out. Maybe you could just make her listen to our demands. You would do that? We sure are lucky you decided to come up to the patio today. I knew drinking up here would be good for more than the view. Sure thing. What did you want to discuss? Not forever, but we've each saved up our bits, and I stashed them safe in my home by the diner. I reckon we could last a week or two at least. If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. The others wanted to blackmail her, but we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. I would never endorse such an untoward tactic, you know, but, well, there's rumors that Velma's taking a cut off the profits. So far, it's just gossip, you know, but if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. It'll be good to get some steady pay again. Thanks for the help. Still, this is a nice break from the warehouse. Oh. You trying to get us all in trouble? What do you think you're doing? Just don't make any trouble for me, okay? Gente, eu não vi que vocês estavam vendo. Cadê? Tá falando que é aqui. Onde que tá esse caralho desse homem? Pra lá. Wrapped musk and canid eyes, right here. Hello, stranger. Can I interest you in raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a woman who's looking for some mostly fresh animal parts. I don't know. Celia usually buys whatever I have, and Mr. Pickett seemed real interested. So I thought maybe I was onto something. She works for Sanjar at MSI. She's also Stellar Bay's biggest collector of canid incisors. And I should know, because she buys them from me. He came to Stellar Bay years ago, just before the board cut us off. Ended up stuck here. He was always real interested in our monsters. Mantiqueens, especially. Who wouldn't be? Now that just sounds like a fancy way to say boring people. Sure, they're real big. Hard to miss them. Well, I could send you to the same place I sent Mr. Pickett. But I haven't seen him in a few weeks. To tell true, I'm starting to get a bit worried about him. Tell you what, I'll tell you where I sent Mr. Pickett if you promise to look for him. Help him out if he's got himself in trouble. Fair deal? All right then. Leave town through the southern gate. The one right here.
and head past the abandoned ruins. Last Mannequin I saw was in the wilds out that-a-ways. Could be Mr. Pickett still out there, too. Oh, good. Celia hasn't come by in a few days, so I haven't sold much. Ah, é isso aqui que ele vende? Ma'am, please. Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Ave Maria. O que Please, aconteceu com you seu have filho? to help me get my little Tucker back. He ran away Ixi, o and is filhinho going to get dela himself killed. desapareceu. Oh, I just know a raptidon is Quer dizer, melting him with fugiu, acid né? as we speak. Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the woman to save your little Tucky. And Meu I was pequeno right. tá aqui. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? Well, I guess I can't ask you to leave the town walls for free. It is deathly dangerous out there. I've got some bits saved up for a rainy day. I'll give you every last one if you just bring my Tucker back to me. I won't even be mad at him running off. You tell him I won't be mad. Ok. He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know once Esse garoto não tá com cara de que é criança, não. little fingers. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. Tá. He's been listening to those awful broadcasts that the iconoclasts put out. I begged Sanjar to put a stop to them, but did he? No. And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a mantiqueen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. Lavadora, onde fica a colina? That old settlement, southwest of Stellar Bay. I don't know which is worse, the thought of my son shacking up with the nutty iconoclasts, or that he never made it. Sprats could be nesting in his rotting body alongside the road as we speak. Or maybe marauders got him, pulled all his teeth out, crushed him into their drugs and made him snort them. Oh, the things that could happen to my sweet Meu baby. Deus, você tá imaginando muito, minha senhora. Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting, like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who'll listen. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Tá bom. Little boy. Deve ser algum adolescente rebelde. Que não aguenta, né, mulher? Você. Porque você, Jesus. Você fala muito. Até eu fugiria de casa.
My little boy. Bora. Esse acadêmico tá longe para de Deus. Hold on to your hats, children. This ride is about to get ugly. Deploying odor neutralizing aerosol spray. Sands on the job. Nice hit! Toxin neutralized. This area has been sanitized. My little boy. Tá morto, coitado. Morreu. Tem que fazer um dinheirinho aí que eu tô sem dinheiro pra dar upgrade nas coisas. Ai, 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 ai. Good news, customer. All germs and contaminants have been neutralized. Oh, isso aqui é uma igreja? Oh, chapéu. Oh, yeah. Valeu, Luiz Felipe. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigada aí pelo follow. Eu já vim aqui. Tô voltando. Seja bem-vindo aí
Caixa 60. E é pra lá que eu tenho que ir. Ai, 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 ai. That's the last of them. Foi o último. Pô, meu, esse acadêmico foi se meter aonde? Acho que eu vou ter que ir por aqui por dentro, hein? Que é isso? Parece... Ai. Ácido, né? Vamos lá. Aqui em cima? Oh, aqui tá cheio de bandido. Entering quiet mode. We got a fight on. Watch out, Mitchell. Acabou? Oh, coitado. Tá faltando um aí. Oh, negócio. Será que tem aqui dentro? Bastante. Um dinheirinho até legal, hein? Um pacote de camisas de lança-bol. Tá. Parece que é pra cá, né? Ah, meu Deus. Ai, vem ela doida.
Louva um cavalo do cão, sei lá que é isso. Louva a Deus, sei lá. Gigante. Gigante. Tinha alguém acampando aqui, hein? E agora, esse troço aqui? Just wonderful. Someone's destroyed the damned bridge. E agora? Como é que a gente vai pra lá, hein? Plasma won't work. It's not getting through. You make it dirty, Sam cleans it up. Nice kill. Aquela que era a rainha, né? Era uma tela daqui. Here we go. Pollutant purified. Fate shines on us today. Haha! Eita, Lele. Looks like they were ambushed. Nasty. Watch out, Captain. Que foi?
Cadê? Não tinha um cara aqui que eu matei ele bem aqui? Invasive contaminants detected. Tá, vocês... Cycle complete. Tá, mas o nosso objetivo é aqui, ó. Vamos lá. E aí, oi, cheguei agora. Chegou, querido? Tudo bem? Nosso objetivo é aqui. Opa. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Quê? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? Eu tô aqui. That sounds ominous. Tá escutando? Ms. Malin won't like that a whit. Tá me escutando, Sati? She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Ok. Keep your wits about you. This is sublight territory. Tem bastante gente. Get the grime out. It's what our units do best. Keep walking, Rung Leech. Ok. Cidadezinha aqui. Eu acho que eu tenho que entrar aqui. Want to make a run with me to Stellar Bay? This is Reginald's stuff, all right. Sounds like Cheney's gone gold. Ok, localizei. Guess even scholars need to find ways to make ends meet in exile. Smell like raw meat and got splotches of blood on them. Vasculha a casa da... Yep. Oddest thing. They started ordering cans of Borstwurst, but only if they come from the C&P factory. Makes you wonder what the secret ingredient is. Deixa eu sair, por favor. Encontro acadêmico. Talentos. Isso é legal. Medicina. Um pouco de defesa. Não falaram que o acadêmico estava aqui dentro? Tá, depois eu entro aqui. Eu venho aqui. Onde é que tá esse acadêmico? Ulala.
deve estar lá atrás, né? Ok. Push. I wonder where I picked up this stain. Wash mode. Oh. No, no, no. Don't you dare point that hose at me, you rusted bucket of bolts. Onde tá o caralho desse acadêmico? Oh. Oh! Don't mess with us. Oh, o que é isso aqui? Ele foi morto, dormindo, hein? Não foi essa criatura que matou ele, não. Como assim eu flutuei? Eu não entendo. Diz que o acadêmico tava lá dentro. Aí quando eu entro lá dentro, ele tá aqui fora. I don't know. Tô tentando dar uma volta aqui. Onde é que tá esse homem? Olha o que tem ali, ó. Dinheiro. Aqui tem uma caverna, hein? Quem é os tus? Tá Hey, so... over here. Você tá sozinho aqui? Well, I'll be. You lost too, miss? Não. Name's Elroy. Elroy Booth. Pleased to meet you. I've been out and about, making deliveries for the Fallbrook folks, and I seem to have gotten myself turned around. Se perdeu, coitado. Oh, sure. I'll get on out of here soon after you do. If it's all the same to you, I'll wait till you're nice and out of sight before heading back. Can't be too careful after all. Tá, tem You go certeza? on. I'll see you out in the wilderness. Falou que tava perdido, tá? Agora tá falando que sabe o caminho de volta? Quase o Sam morreu, hein? Oh. Acho que tava era com medo desse bichão que tava aqui. Até eu teria. Vixe, Maria.
Que é cadáver que o bichão comeu. Não tô vendo nada demais ali. Pra pegar. Tá falando que é aqui dentro esse troço. Aí quando eu chego lá dentro, diz que é aqui fora. Ai, jogo, decide. Decide onde é esse troço. Não, não é aqui. No arredores da cidade. Ó. Tá, vamos pra lá pra ver. Diz que é no arredor da cidade. You seen Arthur today? Nah, last time I saw. Always imagined Fallbrick would be... Stand clear of solvent stream. Booze like this leads... My bit carts are fully loaded and ready to be spent. Bring on the recreation. Ali o cara. Onde ele foi se esconder, meu? What do you want? Onde ele Oh, foi... hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking worker's paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Ih, ele tá irritado, hein? Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Severely. Wait. I know who can translate the book for you. Quem pode It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law, Mas o it'll prazer é make só me o prazer, feel a né? whole lot better. Isso. Max, pare com isso. Ainda dá tempo. Talvez a resposta que você procura esteja mesmo naquele livro. Forget it. This wretch will say anything to save his worthless life.
Wait, stop! Please, just listen to me. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. Você viu? Posso imitar ele. Agora falta ele. What? No! Sanitation and maintenance job fulfilled. Ixi, minha reputação foi reduzida. Por que que eu fui escolher aquela? Bateu o cara. E aí? Que a gente vai pra onde agora, Max? Eremita. There's something weighing on my mind. I'll thank you to check. Only thing worse than the swilder. Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Criley hired me onto the crew. You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Criley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Massive curved stone peaks if you want to get technical. They're part of the mountain terrain. Right then. Very well. Tá. Galerinha, a live vai ficando por aqui. Já chegou quase 3 horas de live já, tá? Agradeço aí pela presença de vocês e amanhã eu vou trazer live de outro joguinho um pouco, né? Vou procurar algum jogo diferente amanhã e vou trazer uma live, tá? Então é isso aí. Fique com Deus e obrigado pela presença de todos vocês. E até mais. Até amanhã, galerinha. Beijo aí e tenha uma boa noite a todos. Tchau.